El sonido de una copa estralandos contra el suelo resonó como un trueno en el restaurante La Rosa de Oro, en el corazón de Madrid. Diego Soler, con el rostro enrojecido y los puños apretados, sintió como la furia le quemaba el pecho mientras miraba al encargado, un hombre arrogante de mediana edad que acababa de abofetearlo frente a decenas de comensales. Fuera de aquí, maricón, gritó el encargado, su voz cargada de desprecio, mientras la multitud contenía el aliento. Diego, de 32 años, no era un hombre que buscara problemas. Nacido en un pequeño pueblo de Andalucía, había llegado a Madrid con sueños grandes y un corazón aún más grande. Su vida no había sido fácil. Crecer en un lugar donde las miradas de juicio eran más comunes que las palabras de apoyo lo había moldeado en alguien fuerte, pero también profundamente sensible. Esa noche, había entrado al restaurante con Alvaro, el hombre que amaba, para celebrar su tercer aniversario. Pero lo que debía ser una velada romántica se convirtió en un infierno en cuestión de minutos. La Rosa de Oro era el epítome del lujo en Madrid, un lugar donde la élite se reunía para alardear de su riqueza y estatus. Mesas de mármol, lámparas de cristal, camareros que se movían como sombras elegantes. Diego y Alvaro, tomados de la mano, habían atraído miradas desde el momento en que cruzaron la puerta. No era la primera vez que sentían el peso de los ojos ajenos, pero esta vez fue diferente. El encargado, un hombre llamado Javier Torres, de 45 años, con un traje impecable y una actitud aún más afilada, los observó con desdén desde el principio. ¿Qué clase de lugar es este si permiten que dos hombres se toquen así, en público? Había murmurado Javier a un camarero, lo suficientemente alto como para que Diego lo oyera. Alvaro, de 34 años, un empresario exitoso con una calma que desarmaba a cualquiera, apretó la mano de Diego para tranquilizarlo. Ignoralo, amor. Esta noche es nuestra, susurró, sus ojos verdes brillando bajo la luz de las velas. Pero Diego no podía ignorarlo. No esta vez. La tensión escaló cuando Javier se acercó a su mesa. Señores, este es un lugar respetable. Si no pueden comportarse, tendré que pedirles que se vayan. Dijo con una sonrisa falsa. Diego, incapaz de contenerse, respondió con firmeza. Estamos celebrando nuestro amor, como cualquier otra pareja aquí. ¿Cuál es el problema? La discusión subió de tono. Las palabras se volvieron dagas. Y en un instante de furia, Javier levantó la mano y abofeteó a Diego, dejando un silencio sepulcral en el restaurante. Los comensales, atendidos, comenzaron a murmurar. Algunos grababan con sus teléfonos, otros apartaban la mirada. Alvaro se levantó de inmediato, su rostro una mezcla de ira y contención. Esto no termina aquí, dijo con una voz que cortaba como el acero. Diego, con la mejilla ardiendo, sintió una mezcla de humillación y rabia, pero también algo más profundo. La certeza de que no podía dejar que esto para desapercibido. Lo que Javier no sabía, y lo que nadie en el restaurante podía imaginar, era que Alvaro no era un cliente cualquiera. Alvaro Mendoza, el hombre de traje impecable y mirada serena, era el dueño de toda la cadena de restaurantes de lujo a la que pertenecía la Rosa de Oro. Había construido su imperio desde cero, con sudor, sacrificio y una visión que trascendía los prejuicios. Pero esa noche,
no era solo su negocio lo que estaba en juego, era su dignidad, la de Diego, y la de todos los que alguna vez habían sido humiliados por ser quienes eran. Mientras Diego se tocaba la mejilla, Alvaro tomó su teléfono y marcó un número. Reun al consejo. Ahora, dijo con una calma que escondía una tormenta. Los comensales seguían observando, ajenos al terremoto que estaba a punto de desatarse. Diego, temblando, miró a Alvaro y susurró. ¿Qué vamos a hacer? Alvaro, con una sonrisa que mezclaba dolor y determinación, respondió. Vamos a enseñarles quién somos. Esa noche, mientras las luces de Madrid brillaban fuera del restaurante, algo más grande que una simple discusión comenzaba a tomar forma. Diego y Alvaro no solo le querían por su amor, sino por un mundo donde nadie tuviera que esconderse. Pero el camino no sería fácil. Javier, confiado en su autoridad, no tenía idea de que acababa de despedir a un gigante. La noticia del incidente en la Rosa de Oro se extendió como fuego en un campo seco. En cuestión de horas, videos del altercado circulaban por las redes sociales, con hashtags como Justicia para Diego y Amor sin Miedo. Madrid, una ciudad conocida por su vibrante comunidad LGBT, hervía de indignación. Pero en el ojo del huracán, Diego y Alvaro enfrentaban su propia tormenta. Alvaro llevó a Diego a su apartamento en el exclusivo barrio de Salamanca. El lugar era un reflejo de su dueño, elegante, moderno, pero con toques cálidos que revelaban su lado humano. Diego se sentó en el sofá, aturdido. No debí responder, murmuró, mirando al suelo. Esto no habría pasado si me hubiera quedado calado. Alvaro, que estaba sirviendo dos copas de vino, se acercó y se arrodilló frente a él. No, Diego. No eres tú quien debe calar. Es el quien debe aprender. Alvaro había nacido en Barcelona, en una familia conservadora que nunca aceptó su sexualidad. A los 18 años, se fue de casa con poco más que una mochila y un sueño. Trabajó como camarero, como repartidor, como cualquier cosa que le permitiera sobrevivir, hasta que su talento para los negocios lo llevó a construir un imperio de restaurantes de lujo. Pero el éxito no lo había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre que creía en la justicia, en el amor, y en la importancia de alzar la voz. Esa noche, mientras Diego dormía en sus brazos, Alvaro planeaba su próximo movimiento. No quería solo despedir a Javier. Quería que el mundo entendiera el costo del odio. Al amanecer, convocó una reunión de emergencia con el consejo de su empresa, Mendoza Group. Los ejecutivos, todos hombres y mujeres de trayectoria y expresión serias, se reunieron en una sala de conferencias con vistas al paseo de la Castellana. Alvaro, con Diego a su lado, relató lo sucedido con una calma que contrastaba con la furia en sus ojos. Esto no es solo sobre mí o sobre Diego, dijo Alvaro, su voz resonando en la sala. Es sobre cada persona que ha sido humillada, rechazada o atacada por ser quien es. La Rosa de Oro no será un lugar donde el odio tenga cabida. Diego, que había permanecido en silencio, sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a Alvaro tan decidido, tan poderoso. Pero no todos en el consejo estaban de acuerdo. Algunos, preocupados por la imagen de la empresa, sugirieron manejar el asunto con discreción.
Un despido silencioso y una disculpa pública bastran, dijo una ejecutiva. Alvaro la miró fijamente. No. Esto Maurice más. Maurice, un cambio real. Diego, inspirado por la pasión de Alvaro, tomó la palabra por primera vez. No se trata solo de nosotros. Se trata de los chicos que crecen conmigo, de las parejas que no se atreven a tomarse de la mano. Si no hacemos algo ahora, ¿quién lo hará? El consejo, sorprendido por la elocuencia de Diego, comenzó a ceder. Alvaro propuso un plan audaz. No solo despedir a Javier, sino transformar la rosa de oro en un símbolo de inclusión. Talleres de sensibilización, donations a organizations LGBT, y una campana pública que contara su historia. Pero el plan tenía un riesgo. Exponerse al escrutinio público podía dañar la reputación de la cadena. Alvaro lo sabía, pero también sabía que el silencio nunca había cambiado nada. Mientras tanto, Javier, ajeno a la magnitud de su error, se jactaba en un bar con amigos. Ese tipo se lo merecía, decía, riendo. Pero su risa se apagó cuando recibió una llamada de la empresa. Está suspendido hasta nuevo aviso, lo informaron. Javier, furioso, juró vengarse. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que él. Los días siguientes fueron un torbellino. La Rosa de Oro cero temperament. Y Mendoza Group emitió un comunicado condenando el incidente y anunciando cambios. La prensa, siempre hambrienta de historias, convirtió a Diego y Alvaro en el centro de atención. Algunos los llamaban héroes, otros, oportunistas. Diego, que nunca había buscado la fama, se sintió abrumado. No estoy listo para esto, lo confieso a Alvaro una noche, mientras veían las noticias en la televisión. Alvaro, que había lidiado con la prensa antes, lo abrazó. No tienes que estarlo. Lo enfrentaremos juntos. Pero la prisión no venía solo de fuera. La madre de Diego, una mujer religiosa de su pueblo, lo llamó por teléfono. Hijo, ¿por qué haces esto? Esto no es lo que te enseñan. Diego colgó con lágrimas en los ojos, pero no se rindió. Sabía que su lucha era más grande que él. Mientras tanto, Javier planeaba su contraataque. Con la ayuda de un amigo periodista, comenzó a filtrar historias falsas sobre Alvaro, acusándolo de usar el incidente para ganar publicidad. Las redes sociales se dividieron. Algunos defendían a Alvaro y Diego, otros los atacaban. Pero Alvaro no se dejó intimidar. Con la ayuda de un equipo de abogados, demandó a Javier por difamación y agresión. El juicio, que se celebraría en unas semanas, prometía ser un espectáculo. Diego, que nunca había estado en un tribunal, sentía una mezcla de miedo y determinación. Alvaro, por su parte, trabajaba incansablemente en la campaña de inclusión. Contrató a una joven activista trans, Sofía, para liderar los talleres en la Rosa de Oro. Sofía, de 28 años, tenía una energía contagiosa y una historia de lucha que resonaba con Diego. Cuando era niña, sonaba con un mundo donde no tuviera que esconderme, les dijo. Gracias a ustedes, ese mundo está más cerca. La reapertura de la Rosa de Oro fue un evento sin precedentes. Cientos de personas, muchas de ellas de la comunidad LGBT, se reunieron frente al restaurante con pancartas de apoyo. Diego y Alvaro, tomados de la mano, cortaron la cinta inaugural. Pero justo cuando la multitud aplaudía, una voz cortó el aire. Era Javier, gritando desde la acera.
Esto es una farsa. No dejaré que destruyan lo que construí. La tensión estalló. Algunos intentaron calmarlo. Otros lo enfrentaron. Diego, con el corazón latiendo fuerte, dio un paso adelante. No destruimos nada, Javier. Construimos un futuro donde nadie tenga que temer ser quien es. La multitud rugió en aprobación. Pero Javier, con los ojos llenos de odio, promeció que no se rendiría. El juicio fue un circo mediático. Cámaras, reporteros y manifestantes se agolpaban fuera del juzgado. Diego, senado junto a Alvaro, sentía el peso del mundo sobre sus hombres. Javier, con un abogado caro y una actitud desafiante, negó haber actuado por homofobia. Solo protegía la reputación del restaurante, afirmó. Pero los videos del incidente, junto con el testimonio de los comensales, eran pruebas irrefutables. Alvaro, como testigo principal, habló con una elocuencia que dejó al jurado en silencio. Contó su historia, desde su infancia en Barcelona hasta la creación de Mendoza Group. No luchó por mí, dijo, mirando a Diego. Luchó por él, por nosotros, por todos los que merecen ser amados sin miedo. Diego, con lágrimas en los ojos, supo en ese momento que su amor era más fuerte que cualquier odio. El veredicto llegó rápido. Javier fue encontrado culpable de agresión y difamación. La sentencia incluyó una multa y la prohibición de trabajar en cualquier establecimiento de Mendoza Group. Pero para Diego y Alvaro, la victoria no era solo legal. Era un mensaje al mundo. El amor siempre prevalecería. La Rosa de Oro reabrió con una nueva filosofía. Los talleres de Sofía atraen a empleados y clientes por igual, y la campana de inclusión se extendió a otras ciudades de España. Diego, que había temido ser solo el novio de Alvaro, encontró su voz. Comenzó a escribir un blog sobre su experiencia, conectando con miles de personas que comparten sus luchas. Pero no todo era perfecto. Las amenazas en línea continuaban, y Javier, aunque derrotado, seguía alimentando el odio desde las sombras. Una noche, mientras Diego y Alvaro caminaban por el Parque del Retiro, un grupo de hombres los siguió. Maricones, gritaron, antes de oír Alvaro que Alvaro sacaba su teléfono. El incidente los sacudió, pero también los unió aún más. Con el tiempo, la historia de Diego y Alvaro se convirtió en un símbolo. Organizaciones LGBT de todo el mundo los invitaron a hablar, y su historia inspiró a otros a alzar la voz. Pero para Diego, lo más importante era el cambio que veía en su comunidad. En su pueblo natal, un grupo de jóvenes organizó la primera marca del orgullo, y su madre, aunque lentamente, comenzó a aceptar quien era. Alvaro, por su parte, expandió su visión. Mendoza Group lanzó una fundación para apoyar a jóvenes LGBT en situación de vulnerabilidad. Sofía, ahora directora de la fundación, trabajaba incansablemente para darles un futuro. Esto es solo el comienzo, le dijo a Diego una noche, mientras planeaban un evento benéfico. Pero el pasado no los dejaba en paz. Javier, consumido por el rencor, contactó a un grupo extremista que prometió vengar su humiliación. Una noche, mientras Diego y Alvaro organizaban el evento en la Rosa de Oro, un mensaje anónimo llegó a sus teléfonos. No descansaremos hasta que paguen. La amenaza los obligó a tomar medidas. Contrataron seguridad, pero también decidieron no esconderse.
si nos calamos, elos ganan. Dijo Diego, con una fuerza que no sabía que tenía. Alvaro, orgulloso, lo abrazo. Eres más valiente de lo que crees, le dijo. El evento benéfico fue un éxito rotundo. La Rosa de Oro ese lino de música, risas y esperanza. Personas de todas las edades y orígenes se unieron para celebrar el amor y la diversidad. Diego, que nunca se había sentido cómodo hablando en público, dio un discurso que hizo llorar a muchos. No lucamos solo por nosotros, dijo. Lucamos por un mundo donde nadie tenga que elegir entre ser amado y ser quien es. Alvaro, desde el escenario, lo miraba con admiración. Pero en medio del evento, la seguridad interceptó a un hombre sospechoso. Era un conocido de Javier, enviado para causar problemas. Aunque no logró su objetivo, el incidente fue un recordatorio de que la lucha no había terminado. Diego y Alvaro decidieron tomarse un tiempo para ellos. Viajaron a Granada, donde pasaron días explorando la Alhambra y perdiéndose en las calles del Albayazín. Ali, lejos del ruido, reafirmaron su amor. Pase lo que pase, siempre seremos nosotros contra el mundo, dijo Alvaro, besando a Diego bajo un cielo estrellado. Un año después, La Rosa de Oro era más que un restaurante. Era un faro de esperanza. Diego y Alvaro, ahora comprometidos, planeaban su boda. Javier, derrotado por sus propios demonios, había desaparecido de la escena pública. La Fundación de Mendoza Group crecía, y Sofía lideraba un movimiento que inspiraba a miles. La noche de su compromiso, Diego y Alvaro volvieron a La Rosa de Oro. El lugar estaba decorado con luces y flores, y sus amigos y familiares los esperaban. Mientras bailaban bajo las estrellas, Diego susurró. Todo esto empezó con una bofetada. Alvaro sonrió. Y terminará con un mundo mejor. El camino no había sido fácil, pero cada paso valió la pena. Habían enfrentado el odio, el miedo y la duda, pero también habían encontrado amor, fuerza y comunidad. Su historia, nacida de un momento de dolor, se convirtió en un testimonio de que el amor, cuando es valiente, puede cambiar el mundo.